So, looking at the way men are presented to us in a modern world, it's my idea that we're moving towards a sort of gendered landscape where instead of revering huge muscles, we see the action movies of the 80s and 90s, we are now recognizing role models that are perhaps renowned for their intelligence, for their intellect, and respected for this. По мнению Питера, в современном мире вместо того, чтобы уважать мужчин за их огромные мускулы и мышцы, как это было в фильмах 80-х и 90-х годов, в данный момент мы более склонны к тому, чтобы любить мужчин, любить героев, которые презентуют нам свой интеллект и свое чувство юмора. Certain actors have made these kind of characters almost their stock in trade, their regular export. One of whom I would think of might be Benedict Cumberbatch. Некоторые актеры просто сделали это своей фишкой своих персонажей и своей личной фишкой в личной жизни. Первым, о котором Питер мог подумать, это Бенедикт Камбербэтч. So, we may know him from various different films. He's played Julian Assange in The Fifth Estate. He's played the phenomenally intelligent Alan Turing in The Imitation Game. But it was his role as Sherlock on the British TV series, also called Sherlock, that really catapulted him to fame. Мы можем вспомнить его по многим фильмам, например, это фильм «Игра в имитацию», либо фильм «Пятая власть», но все-таки то произведение, которое прославило его, это его персонаж в фильме «Шерлок» на BBC. So if you'll indulge me, we're going to look at a small clip from this, we're going to look at a couple of small clips, and then later on we might examine the sort of attitude that we're presented with here. I hope you can hear it on the laptop. Мы просмотрим сейчас несколько видеоклипов, по которым вы сделаете свою оценку поведению Камбербэтча. Okay. So, bad day was it? I need to know what Bruce is for in the next 20 minutes. A man's alibi depends on it. Text me. Listen, I was wondering, maybe later, when you're finished. Wearing lipstick? You weren't wearing lipstick before. I refreshed it a bit. Sorry, you were saying? I was wondering if you'd like to have coffee. Black, 2 sugars, please. Have me upstairs. Okay. No idea. Mike, can I borrow your phone? There's no signal online. Well, what's wrong with the landline? I prefer to text. Sorry, it's in my coat. Here. Use mine. Oh. Thank you. It's an old friend of mine, John Watson. Afghanistan or Iraq? Sorry, which was it? Afghanistan or Iraq? Afghanistan, sorry. Ah, Molly, coffee, thank you. What happened to the lipstick? It wasn't working for me. Really? I thought it was a big improvement. That's too small now. Okay. How do you feel about the violin? Sorry, what? I play the violin when I'm thinking something that looks awkward days on, and with that body, potential flatmates should know worse about each other. But you told them about me? No word. And who said anything about the flatmates? I did. Told Mike this morning that I must be a difficult man to find a flatmate for. Now here he is, just after lunch with an old friend, clearly returned from military service in Afghanistan. What a difficult leap. How did you know about Afghanistan? We had a nice little place in central London. Together we ought to be able to afford it. We'll meet there tomorrow evening, 7 o'clock. Sorry, got a dash in here with my riding crop in the watery. Is that it? Is that what? Well, you just met and we were going to look at a flat. Problem? We don't know a thing about each other. I don't know where we're meeting. I don't even know your name. I know you're an army doctor and you've been in the military from Afghanistan, and you've got a brother who's worried about you, but you won't go to him for help because you don't approve of him, possibly because he's an alcoholic, more likely because he recently walked out on his wife, and I know that your therapist thinks your lips psychosomatic quite correctly, I'm afraid. It's enough to be going on, don't you think? The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. So, unfortunately I couldn't get subtitles, this is from one of my British talks, but just to give a quick summary, this is the first time these two characters are meeting each other, and Sherlock is dazzling John Watson with his intellect, with his ability to deduce things.
К сожалению, у нас не было субтитров, поскольку Питер взял это из британского телевидения, но в принципе краткий обзор это то, что эти два персонажа, Кембербич и, соответственно, Ватсон, встретились в первый раз, и Кембербич просто унижал Ватсона своим интеллектом. Well, it seems that the British are very good at exporting this particular kind of anti-hero, this particular kind of moody and intelligent character. But America has its fair share as well. Кажется так, что британские актеры используют эту фишку практически во всех своих фильмах. Они создают персонажей, которые просто блистают своей переменчивостью настроения и интеллектом, но в принципе Америка тоже имеет свою часть. So the modern incarnation of Sherlock Holmes we might see in Dr. Gregory House, diagnostician. Though it must be noted the actor Hugh Laurie is also British, so that's a win for us. Современное существование Шерлока Холмса переродилось в существование доктора Хауса, хотя актер, который его играл, Хью Лори, является также британцем, так что еще один плюс в сторону Соединенного Королевства. So again, if you'll indulge me, we'll see another much shorter clip now of Hugh Laurie as Dr. House. No formula, just mommy's healthy natural breast milk. Yummy. Her whole face just got swollen like this overnight. No fever. Glands normal. Missing her vaccination dates. We're not vaccinating. Think they don't work? I think some multinational pharmaceutical company wants me to think they work. Have her bottom line. May I? Sure. Read it. All natural, no dyes. It's a good business. All natural children's toys. Toy companies, they don't arbitrarily mark up their frauds. They don't lie about how much they spend on research and development. The worst that a toy company can be accused of is making a really boring fraud. Read it. You know another really good business? Teeny tiny baby coffins. You can get them in frog green, fire engine red. Really. The antibodies in Yummy Mummy only protect the kid for 6 months, which is why these companies think they can gouge you. They think that you'll spend whatever they ask to keep your kid alive. Want to change things? Prove them wrong. A few hundred parents like you decide they'd rather let their kid die than cough up $40 for a vaccination. Believe me, prices will drop really fast. Read it. Tell me what she has. A cold. So in this clip, just to summarize, Dr. House is advising a mother who is against vaccination that she should probably vaccinate her child or it will die. В данном клипе доктор Хаус советует женщине, которая против прививок, против вакцинации своего ребенка, все-таки сделать ей прививки, иначе ребенок умрет. This kind of character is clearly on the rise. Final example, though we don't have a clip of it. Can anybody name for me every child's favourite Avenger from the Marvel movies? Данный персонаж явно является в сегодняшнем топе наших фильмов и сериалов. Кто-нибудь может назвать наиболее любимого персонажа из «Мстителей»? Тор. Локи. Loki, that's Tom Hiddleston. He is one of our examples, sure. We've got Loki. But how about Tony Stark? Iron Man. He fits this mold very, very well. Железный человек или Тони Старк очень сильно подходит под характеристики этого персонажа. Genius billionaire inventor who is just as witty and sarcastic as he is intelligent and rich. Гениальный миллиардер, который просто настолько же саркастичный и юмористичный, насколько же он есть богатым. So quite aside from that, we've already said, we looked at Hugh Laurie, Benedict Cumberbatch, somebody said Tom Hiddleston, perfect, I don't need to ask. Robert Downey Jr. These are the kind of characters, the actors we're talking about. So, we can all observe that we are experiencing what some might call a glut in the market for these kind of intellectual male anti-heroes with cavalier smarts, which are eclipsed only by their snarky comebacks. People who are seen as inspiring because they have a sharp mind and a sharper tongue. Мы можем увидеть, что в данный момент на рынке фильмов и, в принципе, на рынке культуры существует избыток подобных персонажей, которые выражают свои фразы и замечания, пользуясь язвительными фразами и саркастическими комментариями. И те, которые черпают свое вдохновение для ролей, в принципе, для своего существования, используя свое остроумие и еще более острый язык. So no matter which gender you identify as, but statistically speaking it's more likely to be male,
chances are you've imagined yourself in a role where you are so gifted. You fantasize, perhaps, pictured what it's like to be admired and respected, but still capable of demolishing your enemies with a single laconic quip. Неважно какого пола, хотя Питер предполагает, что, скорее всего, мужчины, которые здесь присутствуют, уже смогли представить себя в данной роли, там, где они просто будут устранять своих врагов, своим сарказмом, своими комментариями и представлять то, как все будут восхищаться их остроумием и едкими фразами. There are people out there, some people, who might imagine they're already halfway there. All they need is a commitment to the truth, to being relentlessly honest, and providing a realistic perspective on the world for the people around them. Существует очень много людей, которые думают, что они уже в принципе достигли такой цели, просто тем, что используя тот факт, что они являются ужасно честными по отношению к действительности и пользуются исключительно реалистичной перспективой мира. A lot of people think it's a very positive thing, it's a very proactive and very good thing that we've moved into a society where perhaps we value brains over brawn. The muscular masculine stereotype is dead and long live the intelligent man. Очень много людей думают, что также это хорошо, то, что мы предпочитаем уважать в мужчинах именно мозги, а не мышцы, поскольку это является более явным признаком мужчины, чем просто какие-то определенные мужские стереотипы, существовавшие много лет назад. Unfortunately, I'm here to say today that I think this is completely wrong. К сожалению, Питер считает, что это неправильно. So, why do we love these characters? Why do we love these people? Any ideas? Почему нам нравятся эти персонажи, почему нам нравятся такие люди? Because they are specifically beautiful. Because they look good. Okay, that's an interesting observation. Certainly, it does tie into this. Anything else? We feel protected by them in our modern world. They seem like they can protect us in our modern world. Yes, they seem like they have moved with the times. They are relevant. Они могут защитить нас в современном мире. They have confidence. У них есть уверенность. Well, these are all aspects, I think, that portray something very obvious about these characters. Это является на самом деле очень очевидными фактами касательно этих персонажей. We love these characters because they are fictional. Но мы любим этих персонажей, потому что они выдуманы. Их не существует. In reality, they don't exist. The only thing, yes, well, they are sorts of role models, but actually, what we ask of them is to entertain us. We don't ask for them to actually protect us. Они являются нашими примерами для подражания, но все, что нам от них действительно нужно, это чтобы они нас развлекали. Мы не просим их защищать нас или не просим их что-либо сделать для нас. And of course, all credit to Hugh Laurie, Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, Robert Downey Jr. They have an unenviable task. Конечно, Роберт Дауни Джуниор, Бенедикт Камбербэтч, все они молодцы, но тем не менее у них работа, которой абсолютно не позавидуешь. These are charismatic actors who have to make us fall in love with impossible misanthropes. Они являются харизматичными актерами, которые должны заставить нас полюбить невообразимых мизантропов. So if we sincerely emulated this behavior in real life, we would perpetuate some very negative traits of toxic masculinity. Если мы будем пытаться подражать их поведению в фильмах, мы просто уничтожим все те мужские качества, которые у нас на данный момент существуют. So in Britain and America, there's this very negative stereotype, particularly about women, which says that they tend to have this attitude that has been encouraged in modern era, where they tend to post very strange comments on their Facebooks, things like this from Marilyn Monroe. If you can't handle me at my worst, you don't deserve me at my best. Также в Британии и Америке существует стереотип, что женщины тоже начали перенимать подобную модель поведения. Это относительно появилось потому, что многие женщины постят на своих страничках в Фейсбуке подобные цитаты Мэрилин Монро: «Если вы не можете выдержать меня в моем плохом настроении, вы не заслуживаете меня в хорошем». However, this is obviously an extremely sexist perspective. My idea is that this attitude is universal. Но, к сожалению, это просто идея сексизма, то, что женщины сейчас тоже стали перенимать подобную модель поведения. В принципе, это существует как в мужчинах, так и в женщинах. If we were to act like these characters in real life, we would be entering the masculine equivalent of this particular ideal. This same fantasy that enables a very damaging and isolating attitude. Если бы мы все так вели себя действительно в нашей настоящей жизни, а не просто в постах на Фейсбуке, мы просто бы оградили себя от других людей, от дружбы с ними, от любых отношений. So in reality, these aren't the antidote to the historic alpha male, but rather just another male power fantasy.
Это не является второй моделью существования мужчины, это, скорее всего, фантазия человека-героя. So this time, though, instead of fantasizing about having big old muscles and clobbering people around, we are instead thinking about battering people emotionally with our gargantuan throbbing brains. Ну, к сожалению, сейчас, в эти дни, многие мужчины вместо того, чтобы думать о том, как они побьют своего врага своими огромными мышцами и мускулами, представляют то, как они унизят его своим интеллектом и саркастическими замечаниями в его адрес. So what would a real life or a realistic Sherlock Holmes or Dr. House be like? Кем бы был настоящий, действительно существующий в жизни Шерлок Холмс или доктор? Dirty big glasses and maybe very thin boy, not man. Very thin boy with huge glasses and a lot of spots. Well, see, this is the old stereotype. Да, это старый стереотип. Если бы мы представили, что человек с экрана сейчас перенесется в нашу действительно повседневную жизнь, стали бы мы с ним общаться. This is the old stereotype. Really, these kind of people would isolate themselves, and the best versions that we see on screen, the most complex versions, are people who in reality would be damaged beyond repair. Скорее всего, этот человек бы постарался изолировать себя от окружающего мира, и в реальном мире мы бы нашли его где-то спрятавшимся и пытавшимся доказать всем, что он лучше других. People with this sort of attitude would narcissistically blame the world around them for their failings, while they struggle to hold a job. Люди с таким отношением к миру, скорее всего, обвиняли всех остальных в их провалах, хотя на самом деле они пытались удержаться на работе с минимальной зарплатой. Whatever intelligence they possess would be meaningless without their friends or, as we see in the clips, their punching bags around them to observe it. Их интеллект не стоил бы ничего без их друзей, или, как мы видели в видеоклипах, без их игрушек для битья, которые должны всегда быть вокруг них, чтобы они могли их унижать. So how do I know this? Откуда Питер об этом знает? Because I made this mistake for years. Он совершал ту же ошибку многие годы подряд. I didn't just suddenly wake up one day perfect and amazing. I realized that I was doing something that was very damaging. I was looking up and revering these people as realistic role models. Один прекрасный день он не просто проснулся идеальным и хорошим для всех, он однажды понял, что все его поведение, отношение к людям просто является разрушающим для его дружбы, для его жизни. So when I was in school, I was academically capable, sure, but rather than progressing, I found myself in rut after rut. Когда он еще учился, да, он был бесспорно умным, но тем не менее он почему-то находил себя в одном провале за другим. I burned bridges with my friends, I burned down relationships with my relentless commitment to the truth. I prided myself on being brutally honest, and for all this razor-sharp wit that I self-diagnosed, I couldn't understand why I couldn't keep a job, why I kept alienating people, why I couldn't progress in relationships. Он разрушил отношения со всеми своими друзьями, потому что он был настолько привязан к абсолютно честной правде. И говоря сам о себе, он мог сказать, что он был брутально честным. Но тем не менее все эти качества не помогли ему понять, почему же он в итоге остался один и не мог даже удержаться на работе. So what did I have to learn? Что ему пришлось выучить? To shut my mouth. Basically. Вовремя закрывать свой рот. This viewpoint, this perception, these role models have this worldview that is pessimistic and cynical. Все эти наши примеры для подражания, все эти персонажи имеют такое отношение к миру, которое является циничным, разрушительным. My aim was to let cynicism go, and I have to say my life has been a lot better for it. Петру пришлось отпустить свой цинизм, он может сказать, что его жизнь в принципе улучшилась. And what I can say for certain is that I've discovered through the work I have made and the research I have done, trying to put together lessons in authority and leadership for businesses, for men and women, that there is a scientific backing and basis that says that a positive bias, that having a positive attitude, is far better than emulating these characters. Работая с людьми, читая лекции на тему лидерства и на тему власти, и также исследуя некоторые научные книги, Питер понял, что против цинизма существует лекарство, определенный антидот. Это положительное отношение к миру. Yes, when it comes to cynicism, there is an antidote. So, I think of it as positive thinking. Positive thinking about others naturally encourages positive self-talk. And the inverse is also true. The better we think of ourselves, the better we are likely to react to others. This means that others perceive us in a positive light. It means that we are more capable of working with people to find solutions.
In fact, our lives are better if we go in without a cynical outlook. Питер считает, что от цинизма лекарством действительно является положительное мышление, поскольку чем более положительно и позитивно мы думаем о других, тем более позитивно они воспринимают нас. И наша жизнь и все наши планы действительно улучшатся, если мы просто отпустим цинизм и выйдем на улицу с хорошим настроением и с хорошим отношением к людям. So I'm going to ask you to follow some of the links in my research now to show how I came up with actual evidence that proves this as a potential viewpoint, rather than just something you might read on a greeting card. Питер попробует показать вам несколько книг и несколько трудов, которые он изучил, чтобы сделать подобный вывод. Mark Bowden, author of the successful book Winning Body Language, Control the Conversation, Command Attention and Convey the Right Message Without Saying a Word. Very long title. Марк Боуден, автор «Язык тела, контролируй разговор, призывай внимание и передавай правильное сообщение, не произнося ни слова». He says something quite profound in this book, but something that we might think of as almost very obvious. Он говорит одну очень сложную и запутанную вещь в своей книге, но тем не менее она является очевидной. Our body language reflects our self-talk and reflects our attitude. Наш язык тела отображает наше отношение к себе и наше представление себя другим людям. If we go into a talk feeling cynical, aloof, if we have disdain for the people around us, if we're trying to prove our evident superiority, much as Benedict Cumberbatch as Sherlock did in our first clip, then our body language will reflect this. Если мы отправимся разговаривать с кем-то, настраиваясь на циничный разговор, осознавая наше превосходство над кем-то и изначально пытаясь уже унизить его своим интеллектом, как это делал Камбербэтч в видеоклипе, который мы смотрели, наш язык тела отобразит наше внутреннее состояние. I mean, even if you couldn't understand the actual words being spoken, we could see very strong body language of someone who was aloof, someone who was cold, someone who was separate from the people around him. Даже если вы не все понимали, что происходило в видеоклипе, вы могли наблюдать за его языком телом, каким уверенным он казался, каким холодным и отдаленным от всех остальных людей. Just as our self-talk affects our body language affects our self-talk. So a gradual situation will occur where we lose confidence, the confidence that we revere so much in these role models, and would eventually leave us distanced from our goals and from the people around us. Это работает в двух направлениях. То, как мы о себе думаем, отображается в нашем теле, и то, что мы пытаемся отобразить нашим телом, влияет на наше мышление о самом себе. So what potential solutions do we have? Какие у нас есть потенциальные решения этой проблемы? I've mentioned the work of this professor before. This is Professor Amy Cuddy. She has a wildly famous TED Talk I would advise anybody to watch on the topic of presence. Это очень известный социолог, профессор Эми Кадди, которая очень известна своими выступлениями на TED Talk. So, in her work and in her writings, she mentions that we can create positive feedback loops, where if we appear confident, people will perceive us as such and treat us as confident experts, and we will eventually grow to see ourselves as such. В своих трудах она упоминает то, что если человек пытается выглядеть уверенно, другие люди также будут относиться к нему как к уверенному эксперту, и со временем он сам почувствует себя таковым. So, how does positive thinking fit into this? Как же к этому относится положительное мышление? Well, truly charismatic people who really connect, are able to let negative things go and imagine the best in people rather than treating them with disdain. Действительно харизматичные люди могут отпустить негативные мысли, негативное мышление и видеть в людях только самое лучшее. They act to create their own positive feedback loops through their actions and attitudes. Они пытаются создать положительное впечатление о себе, используя язык тела и используя правильный настрой. They improve how the people around them perceive them, and in return, that improves their own self-perception. Они пытаются улучшить мнение людей о них самих, и это, соответственно, улучшает их собственное мнение о самом себе. Author of the Charisma Myth, Olivia Fox-Caban, talks about some great examples about how we can stop having this cynical viewpoint, how we can prevent ourselves from seeing the negative in other people, but it is an active process. Автор книги «Миф харизмы» Оливия Фокс-Кабейн предлагает в своей книге очень много примеров, как мы можем действительно избавиться от этой бомбы в нашей голове, от этого цинизма. So the reason I like this is because I studied English, I studied film, and she talks about using the power of narrative. Питер изучал английский, Питер изучал также киноискусство, и почему ему нравится данная конкретная книга, потому что она использует в своей книге теорию рассказа, сила рассказа. Let's say somebody cuts you off in traffic, they merge in front of you, they almost cause an accident. How do you feel about that person? Давайте представим, что кто-то подрезал вас на дороге, чуть не попали в аварию из-за него. Как вы будете думать об этом человеке? Agree? Yeah.
Right? What kind of a person does that? Да, какой человек мог бы такое сделать? Not very clever. Not very clever. We think of them as a bit of a dick, yeah. Да, мы думаем о них как немного о придурках, мягко выражаясь. The thing is, though, if you are truly confident, truly positive, we can brush these sorts of events off. They don't cause us damage, and we can move on with our lives. So we use the power of narrative. Perhaps we are thinking of this person in the wrong frame. Perhaps we need to reframe the way we think about them. Да, но в принципе, если мы отпустим все наше негативное мышление, никакой аварии не случилось, поэтому можем просто отпустить этого человека и дать ему поехать дальше. А также можем подумать о нем в других рамках. Возможно, он был придурком, а возможно, это была женщина, которая действительно куда-то спешила. Using the power of narrative, we can assume the best of them. Perhaps they are in an emergency. Perhaps there is some sort of terrible problem that is going on with them. We can let them go on their day without it affecting us emotionally. We can imagine them perhaps as the mother of a sick child. Возможно, это была мать больного ребенка, которая спешила в больницу, возможно, случился какой-то несчастный случай, кто-то куда-то спешил. Если ничего страшного не случилось, нам не стоит загружать свой мозг данными негативными эмоциями, просто отпустить человека и все негативное мышление вместе с ним. That's a very specific example, but I have a much more practical one. Let's say you're talking with somebody and they end up pulling a very strange face. They might look pained, they might look bored, they might look confused. Это был очень специфический пример, но более распространенный. Представьте, что вы с кем-то разговариваете, человек выглядит скучно, человек выглядит отвлеченно, или у него просто очень странное выражение лица. Seeing a bit of this now. No, I'm joking. Of course not. But still, in the majority of cases, somebody who is doing this when we're talking to them is actually reflecting back on something they've said and they feel terrible about it. And they cannot control the way it makes them react. It takes only a fraction of a second of us thinking about all of the stupid things we've done or said, something we might want to take back in a conversation, for somebody to get the wrong idea. Чаще всего, когда случается такая ситуация, человек, который сидит напротив вас, скорее всего, думает о чем-то неправильном, что он сам сказал или сделал. Поэтому, соответственно, его лицо и весь его язык тела выражает негативное восприятие, оценку самого себя. If we have emotional resilience, if we have positive thinking, if we are able to think the best of people, then we can ignore this and move on. Если мы обладаем положительным мышлением, если мы его тренируем, мы можем просто проигнорировать этот факт и продвинуться дальше. Once we're aware that people cannot prevent reflecting their own self-talk, then what we can do is forgive them, allow them to look however they want to look without it impacting the way we feel about ourselves. Если мы знаем, что некоторые люди не могут контролировать свое выражение лица или свой язык тела, который выражает их внутренние мысли, нам совсем не обязательно обращать на это внимание. Мы можем просто простить их за их мелкие какие-то неудачи или мелкие замечания в наш адрес и продвинуться дальше. So if we follow this chain of logic, we can observe that this benefit applies to both socializing and business. Следуя этой логике, мы можем увидеть, что данное отношение к миру относится так, как к нашим отношениям к людям, так и в сфере нашей работы или бизнеса. Cohen and Bradford are two renowned experts in leadership, influence and authority, two professors. Коэн и Брэдфорд являются двумя профессорами в сфере лидерства и власти. They came up with something very, very useful. It's called the influence model. I don't have time to get into all of it today, but what it does is it gives you a path to help you find ways to influence people over whom you have no authority. Они придумали определенную, как они называют, модель влияния. К сожалению, сегодня у нас нет времени посвятить ей полную лекцию, но в принципе, что она делает, это то, как она проводит вас через все этапы влияния на людей, на которых вы повлиять в принципе раньше не могли. Every time they encourage people to use the influence model to influence people around them, people over whom they have no authority. Let's say Dr. House trying to convince a parent to vaccinate her child. The first step is to encourage a positive bias, to assume all are potential allies. Используя эту модель, мы можем представить доктора Хауса, который пытался убедить абсолютно незнакомую ему женщину, мать ребенка, все-таки провести вакцинацию своей дочери. И первым шагом к данному влиянию будет представить то, что все люди, окружающие нас, являются нашими друзьями. So rather than being confrontational, we think the best of the other party before we even start to try negotiating with them. Вместо того, чтобы уже представлять, как мы будем использовать свой интеллект, какие замечания мы будем использовать, мы должны изначально представить, что мы идем разговаривать к другу, даже если мы еще не знаем, с кем мы будем говорить. So to relate this back to House, in reality, if we want to influence other people, we should need to change ourselves before we change their behavior. Возвращаясь к примеру из доктора Хауса, до того, как мы хотим повлиять на человека, мы в первую очередь должны изменить самих себя и наше собственное отношение к ним, и после этого можем оказать на них определенное влияние. So once we've made this change, we should notice the way others perceive us
changes their behavior towards us. At least I can say this from my own experience. Также можем увидеть, что наше отношение к ним изменит их отношение к нам, поскольку это работает в две стороны. По крайней мере, Питер может относиться к собственным жизненным примерам, утверждая это. Rather than thinking cynically of other people, if we think the best of them, then our own self-talk also improves, and we tend to think the best of ourselves. Вместо того, чтобы думать о других людях цинично, мы должны думать о них положительно, и, соответственно, наше восприятие самих себя и наше представление самих себя данным людям также улучшится. If we can forgive others for small mistakes, we find it easy to forgive ourselves for making small mistakes. And we stop worrying pointlessly about what others think of us. Если мы будем прощать другим их мелкие ошибки, мы также сможем простить все наши ошибки самим себе. И это улучшит, соответственно, и наше восприятие самих себя и отношения с другими людьми. So if we look at, say, our Sherlock character in the first clip, anybody who has to point out that they don't care what people think about them clearly cares a lot what people think about them. Если мы опять вернемся к примерам из наших видеоклипов, то мы можем увидеть, что тот человек, который пытается всем доказать, что его не волнует, что другие о нем думают, на самом деле думает об этом большую часть своего времени. Positive thinking allows us to deal with these sorts of situations, and if things go wrong, to move on with resilience and with fortitude. Положительное мышление, положительное отношение позволяет нам забывать о подобных ситуациях и просто двигаться дальше, не обращая свое внимание на данные негативные эмоции. So what I find most encouraging about this research, from Conan Bradford, from Mark Bowden, from Amy Cuddy, from Olivia Fox-Caban, is it proves the golden rule to treat others as we treat ourselves, and it shows that there is a positive aspect that is demonstrable, that we can see a difference. Используя все эти книги, которые мы только что обсудили, мы можем доказать золотое правило, которое существовало веками, то, как мы относимся к другим так же, как хочешь, чтобы они относились к тебе. If we want to change our world, we need to change ourselves. Если мы хотим изменить мир, окружающий нас, мы должны в первую очередь изменить себя. A short anecdote to illustrate this. So in the 19th century, there were two people running to be Prime Minister of the United Kingdom. One was Benjamin Disraeli, the other was William Gladstone, an older man with a lot of experience. Питер хочет рассказать определенную шутку, которая относится к нашей теме. В 19 веке было два мужчины, которые соревновались о том, чтобы занять позицию премьер-министра. Первый был Бенджамин Дизраэли и второй был Уильям Глэдстон, мужчина постарше, уже с многолетним опытом. So this is the 19th century. Whoever manages to win this particular election, at the height of Britain's empire, would end up ruling half the world, essentially. Это 19 век. Помните, что тот, кто занимает позицию премьер-министра Британской империи, в принципе, будет владеть половиной мира. Prior to the election, one woman ended up going to dinner with both candidates one night after another. And of course the press were desperate to know what did she think, who would she vote for. Буквально перед самими выборами одна женщина пошла поужинать и с одним мужчиной, и с другим в разные дни. Пресса очень волновалась, и все хотели узнать, что же она думала о каждом из них, за кого же она будет голосовать. She said, after an evening eating dinner with William Gladstone and talking to him, she could tell for certain that she felt he was the most intelligent person in all of Britain. После того, как она отужинала с Уильямом Глэдстоном, она могла сказать, что она чувствовала себя так, будто бы он был наиболее интеллигентным мужчиной во всем мире. And she could say that after an evening sitting and talking and eating with Benjamin Disraeli, that he made her feel like the most intelligent person in all of Britain. После того, как она отужинала с Бенджамином Дизраэли, она сказала, что он заставил ее саму почувствовать, так как будто она была наиболее интеллигентным человеком в мире. So who won the election? Как вы думаете, кто выиграл выборы? Disraeli. Correct. Absolutely. The mutual exchange of positivity and this attitude to others, not having to prove our superiority, but encouraging others to work with us, obviously has clear benefits. Общий обмен положительными эмоциями влияет на наши отношения, и у него определенно есть свои плюсы. Of course, in this game of brinksmanship, we have to make the first move. We have to change the way we think about others, and hopefully they will change the way they think about us. We need to go in with a positive attitude first. Но играя в эту игру, мы сами являемся теми, кто должен сделать первый шаг. Сначала мы должны поменять свое мнение о людях, начать мыслить о них положительно, чтобы они вернули нам такое же отношение. We assume all our potential allies. Представьте, что все – это ваши потенциальные друзья. So I'm not encouraging you to go through life with a permanent rictus grin attached to your face. Питер не пытается убедить вас ходить всю жизнь с приклеенной улыбкой на лице. Nor am I saying that you need to be distressingly optimistic about everything and just ignore problems. Things go wrong, but positivity allows us to carry on and move past issues that affect us, rather than fixating on problems.
Не нужно также быть чересчур оптимистичными, игнорировать все проблемы, которые возникают, все вопросы, но тем не менее положительное мышление явно повлияет на нашу жизнь, если мы будем балансировать. However, this is an active process. This doesn't just mean posting something inspirational on your contact or your Facebook wall and calling it a day. Ну, в принципе, это процесс, который требует определенного времени, определенной работы, поэтому мы не можем сказать, что мы начали менять самих себя, просто запустя определенную цитату в нашем контакте или на Фейсбуке. So we don't ignore issues or dismiss them through positivity and letting go of cynicism. We find ways to improve our world, the world of people around us. Поэтому не стоит игнорировать проблемы, но просто используя положительное мышление, мы должны отодвигаться от мелких незначительных проблем, которые возникают, оставлять все негативные эмоции в прошлом и учиться двигаться дальше, не концентрируя на этом свое внимание. This is why this is very important to me. I'm going to tie it back to something in our second point. But first of all, if you develop a positive outlook, if you let go of the cynicism of these so-called intelligent role models, then you learn how to brush off irritations and focus on real issues that affect your life. Work to find solutions with the help of others. Если вы научитесь использовать положительное мышление и отпустите негативное восприятие мира и свой цинизм, вы научитесь тому, как избавиться от мелких раздражителей, как избавиться от своего собственного раздражения и сфокусироваться на реальных проблемах, реальных вопросах, которые вам могут помочь решить другие люди. If you can learn to develop positive self-talk by developing a positive narrative about others around you, then you stop focusing on things you have done wrong, and you can potentially help yourself have a more positive attitude about your own actions. Если вы избавитесь от отрицательного мышления, вы перестанете фокусироваться на каких-то мелких проблемах и тратить на них все свои силы, но вместо этого вы можете перенаправить всю свою энергию в нужное русло и заняться теми вопросами и проблемами, которые действительно требуют решения. This is vitally important because in Britain and America, do we know what the highest killer of young men aged 18 to 35 is? Вы знаете, кто является наиболее молодым убийцей в возрасте от 18 до 35 лет в Британии и Америке? Any guesses? It's not heart disease, it's not car crashes. In Britain, specifically, I can say this for certain, and I believe it's the same for America, it's suicide. Суицид. Yeah. So positive self-talk, or anything that allows us to break out of these negative loops and allows us to connect with people, is clearly a vitally important thing. Это действительно жизненно важная вещь, наше положительное мышление и положительное восприятие самих себя. If you stop beating yourself up and stop beating up other people, emotionally or intellectually, then you save your valuable energy for what really matters, for making a real impact and making a real difference. Если вы перестанете преследовать самих себя за какие-то мелкие незначительные ошибки и также относиться негативно к людям из-за их ошибок, вы сможете действительно перенаправить вашу энергию в нужное русло и использовать все ваши силы на действительно положительные моменты. Through a more positive outlook, we understand the impact of our words and actions. We can see how things improve for people and we can feel things improve for ourselves. We are more effective at making meaningful changes in our world. So in reality, we see our Dr. House humiliating a young mother into getting vaccinations for her child, but in real life that would never work. Используя положительное мышление, мы действительно можем видеть, как наши поступки и наши слова влияют на мир, который нас окружает, и действительно ли мы можем изменить этот мир. Возвращаясь обратно к нашему примеру про доктора Хауса, то, как он унижал мать ребенка за то, что она не провела ему прививки, не сработало бы в реальной жизни. By changing our outlook, we can change the way we interact with the world around us. Изменяя наше собственное восприятие самих себя, мы можем изменить мир и то, как мир относится к нам. So in conclusion, if we want to escape this arrested development, and I'm speaking specifically as a male, as a man, then it's necessary for us to become fully developed and aware human beings rather than cynical snarkers, cynical, sarcastic people. Чтобы научиться положительному мышлению, мы должны работать над собой, чтобы стать действительно человеком с большой буквы, а не просто каким-то циничным комментатором. We need to identify these cynical outlooks for what they really are. Childish and unbecoming of somebody. Мы должны действительно трезво оценить, что такое весь этот цинизм и все это циничное отношение. Это просто юношеский максимализм. I can say personally that arrogance and cynicism will eat away at you. This sort of petulant behavior will leave you with only this seductive and false sense of superiority. Питер может сказать, используя собственные примеры, что раздражение и злость просто съест вас самих, и вы останетесь с чувством ложного превосходства над людьми. And false superiority, much like any authority that you've done nothing to earn, is fleeting and it will desert you and leave you feeling worse for it.
И чувство ложного превосходства над людьми, как и любая власть, которую вы добились, ничего не сделав для этого, просто разрушит вас и оставит вас наедине с самим собой. So despite my new outlook, I'm still British. It makes me shudder to say such a cliched phrase, but the science does bear it out. If we are to grow as people, we need to embrace the power of positive thinking. Поскольку Питер британец, он хотел бы использовать какое-то клише, какую-то стандартную фразу, но тем не менее, используя науку, хотел бы сказать, что если мы хотим стать действительно людьми с большой буквы, мы должны научиться положительному мышлению и восприятию. A new phrase for people looking at these masculine role models of intelligence should probably be, if you can't handle me at my worst, then you're likely or probably right. I have a lot of work to do, the world doesn't owe me any obligations. И вспоминая эту фразу, которую женщины постили на своих фейсбуках в Британии и в Америке, мы можем переделать ее в действительно реалистичное предложение, которое говорит, что если вы не можете справиться со мной в моем плохом настроении, тогда, наверное, вы правы, и у меня есть очень много работы над собой, поскольку этот мир мне ничего не должен. So this would normally be the end of my talk, but some more information became available yesterday that I'd like to share with you that shows how this can relate even more strongly to gender. Обычно мы бы на этом закончили нашу презентацию, но вчера у Питера появилась буквально новая информация, которую он бы хотел с вами поделиться, чтобы привести еще один пример. So I'm sure you're all very aware, but for those of you who aren't, there's an election going on in America right now. Я думаю, вы все знаете, что в Америке приближаются выборы очень скоро. A simplistic perspective would to say this is, see this as Democrat versus Republican, or even man versus woman. Очень простая перспектива, очень простой взгляд на эти выборы, что это демократ против республиканца, либо просто мужчина против женщины. Let's leave aside the attitude of either candidate towards gender and look at the messages that they present. Давайте отбросим все гендерные стереотипы, то, что это мужчина и женщина, а посмотрим непосредственно на сообщения, на то, что они пытаются донести до людей перед выборами. Trump's message, generally speaking, has been that America is in the worst state that it has ever been, that it is in a terrible position, and that he is the only person who can fix it. That jobs are disappearing, that immigration is causing real problems with crime, that murder rates are up, that things are negative. То, что пытается донести до людей Трамп, это то, что Америка находится в наихудшем состоянии, в котором она когда-либо была, что у людей нет работы, что иммиграция достигла своего предела, и он является единственным человеком, который может спасти Америку из этой бездны. He always goes on about how intelligent he is and how he can fix things, and how his supporters are intelligent to believe that things are bad, to look at things with a pessimistic viewpoint. Он всегда говорит о том, насколько он умный и насколько умны его избиратели, которые разделяют его мнение о том, что Америка находится в наиболее худшем состоянии, в котором она когда-либо была. Clinton, on the other hand, has a relatively more positive outlook. Sure, she accepts that things are problematic, but there is this idea that she can help people to overcome them, that collectively America can improve. У Клинтон, напротив, более положительное отношение. Она признает, что да, не все так хорошо в Америке, но тем не менее она пытается донести до людей, что то, что с ее помощью, собравшись всем коллективом, всей страной, они могут это изменить. I have to stress that this is relative. I mean, she's not out and out positive, but by comparison to Trump's very, very negative outlook, she is the positive alternative. Хочется отметить, что она не является полностью антидотом к Трампу, не является абсолютно положительным, позитивным человеком, но сравнивая их двоих, она явно имеет более положительное отношение и к выборам, и к миру в целом. And I mean positive in terms of her thinking, not positive in terms of better, although we know which one we much prefer. Имеется в виду положительное в плане ее мышления, а не положительное в плане отношения к ней как к человеку. This is the breakdown of what would happen if only women voted and only men voted in this upcoming election. Это схема того, что бы произошло, если бы только женщины голосовали на выборах, либо с правой стороны, если бы только мужчины смогли голосовать на следующих выборах. If only women voted, it would be a resounding victory for Hillary Clinton. Very, very strong showing. Если бы голосовали только женщины, Клинтон бы явно выиграла с большим перевесом. Likewise, if only men voted, it would be a resounding victory for Donald Trump. Наоборот, если бы голосовали только мужчины, победил бы Трамп. Does this mean that men vote for Trump because he's a man, that women vote for Hillary because she's a woman? Значит ли это, что женщины бы голосовали за Хиллари, потому что она женщина, и, соответственно, мужчины голосовали бы за Трампа, потому что он мужчина? No, not necessarily. I feel like this is something that shows us the way modern men are perceived, the way modern men perceive their role models. Negative messages seem to appeal a lot more to male voters. Это не имеет никакого отношения к полу, это доказывает тот факт, что молодые мужчины, и, в принципе, мужчины в целом склонны более ориентироваться на отрицательные примеры для подражания, на отрицательное восприятие мира, какое имеется в наличии у Трампа.
Meanwhile, female voters seem to respond better to positive messages of change, that things can improve. Наоборот, женский электорат, скорее всего, проголосует за человека с положительным отношением к миру и веря в то, что все может измениться к лучшему. It's a very male stereotype to believe that pessimists are the more intelligent amongst us, the smarter people who realize the world is really as terrible as it seems. Это очень мужской стереотип поведения, думать то, что пессимизм и, в принципе, такое циничное отношение к тому, что все плохо, является примером для подражания и является реалистичным восприятием мира. I choose not to believe this. I can't believe this because this sort of negative self-talk will eventually destroy us. But it does show itself manifest in these two very different maps. Питер не хочет так думать, хотя он является мужчиной, потому что он знает, что, в принципе, это разрушит в итоге его самого себя и все его отношения с людьми. Но данная схема явно показывает, что действительно разделение в мышлении есть. The power of positive thinking and action versus the power of negative thinking. Сила положительного мышления против силы отрицательного мышления. Thank you very much. Спасибо большое. We have a good 10 minutes. If there's any observations, questions, or anything you'd like to say, I'd love to hear from you and engage with you more on this. Если у вас есть какие-то комментарии или вопросы, у нас есть время, поэтому задавайте. Откуда вот эти вот данные, которые сейчас? Where did you get the statistics of? This is from a website, very, very good website called 538. It is a statistical analysis website. So it does not run its own polls. It collects all the other polls from around America and shows the statistics based on their findings. Это очень хороший статистический веб-сайт, он называется 538 или 538. Он не ведет никакого своего собственного голосования, он собирает данные с различных сайтов, с различных американских опросов и на основании этих данных составляет общую картину статистики. So it's not a political website, it's not a political polling website, it is purely devoted to statistical analysis. Это не политический веб-сайт, это не политический соцопрос, это исключительно посвящено тому, чтобы собрать общую статистику по всей Америке, по всей стране. Hence why it has a high level of accuracy. Да, поэтому у него есть почти стопроцентная точность, поскольку собираются данные со всех различных компаний и сайтов. По мнению Питера, негативно вот этот вот стереотипное воспитание, цинизма у мальчиков, да, вот как я это поняла, мужской модели, это биологическое или социальное, воспитанное обществом, какими-то традициями, какими-то нормами? What do you personally think that the cynical stereotype of men's behavior, is it biological or is it influenced by the society the men live in? I think it's absolutely influenced by society. I don't think that we could definitively say that it's biological. Again, the contention is that we are presented with these modern heroes who are cynical, and we like to emulate what we see. Скорее всего, это все-таки влияние общества и воспитания, потому что нельзя утверждать, что это биологически, поскольку все мужчины разные, но очень большое влияние оказывают именно те герои, которых мы видим в данный момент в фильмах, на экране, на сцене, которые являются такими циниками, язвительными комментаторами. In fact, if I have a counterpoint, we have Tony Stark as Iron Man, invented in the 1960s, but we have the original characters like Captain America, or the swashbuckling heroes of early cinema in the 20s and 30s. No? Да, но в принципе противоречие самому себе. У нас есть Тони Старк, который сейчас достаточно известный и популярный, но с другой стороны у нас также есть Капитан Америка, которого придумали в 1960-х, который гораздо более положительный, чем Железный человек, и также герои тех фильмов, которые снимались в 20-х и 30-х годах прошлого века. The American phrase for these sort of what they refer to as naive heroes now is that they are corny, that they seem unrealistic. But there was a period of time when people emulated and sincerely wanted to be like very optimistic and forward-thinking, future-focused masculine stereotypes. В данный момент в Америке существует стереотип, что все те герои прошлого времени, как Капитан Америка и те, которые были придуманы еще ранее, они являются смешными в своей наивности, потому что нельзя иметь настолько оптимистическое восприятие мира. So I would say it's very much an issue of culture rather than nature. Поэтому это все-таки проблема воспитания и проблема той культуры, в которой мы живем. There is actually some evidence to say that people who are pessimistic or at least realistic tend to have greater understanding of how things are going on around them. But my idea is that we don't manifest this in our attitude. We take stock and we observe the world around us, and then we work using positive attitudes to try and change things. Существует стереотип, что те люди, которые думают, которые имеют негативное восприятие мира, пессимистическое мышление, они лучше понимают, что вообще происходит в мире вокруг них и как, в принципе, идут дела. Но Питер считает, что не нужно использовать это в негативном свете, нужно просто
собирать информацию, действительно наблюдать, но использовать ее в своих целях, используя все-таки положительное мышление, а не пессимистические настрои. So we balance the positive with the negative. Cohen and Bradford's model says to assume all are potential allies. It means having a positive bias, but it doesn't mean you cannot be negative. То есть нужно балансировать между отрицательным и положительным. Используя схему, которую предоставили два профессора, модель влияния, там где первый шаг это был представьте, что все люди вокруг вас это наши друзья, не значит, что всегда нужно относиться положительно, просто нужно иметь определенный баланс. And in fact, this idea that having a positive bias can be much more beneficial for us has been borne out in the work of a psychologist known as Martin Seligman. He wrote a book in the 1990s and he is at the forefront of what he calls positive psychology. Но тем не менее, все-таки идея положительного восприятия приносит нам гораздо больше плюсов и гораздо больше каких-то положительных эмоций в нашу жизнь. И то же самое отображено в книге известного психолога. Yes, Martin Seligman. Мартин Сейлигман, который написал книгу «Позитивная психология». So proactive psychology, affecting the way people have their attitudes rather than patching people up after they've had a crisis. Да, то есть положительная психология заключается в том, что мы должны влиять на людей изначально с положительным восприятием, а не после того, как мы с ними поговорили, уйти и подумать, что следовало бы, наверное, относиться к ним получше. Any other questions? Any other observations? Thoughts? Any disagreements? Еще вопросы, несогласия, комментарии? Well, I would actually like to disagree with you. Sure. Because, see, this type of masculinity, when we talk about this egomaniac, is actually biologically have biological nature. It's just one of the aspects of masculinity. But yes, of course, the growth of this stereotype beyond men is because of pop culture. Nevertheless, we should remember that testosterone actually makes us more aggressive, more realistic, more intelligent and stuff. So I can't say that egomaniac masculinity is all because of society and culture. Certainly, testosterone is present in both men and women. I wouldn't say it makes us more intelligent necessarily, but it has been linked with confidence. And in fact, when your levels of testosterone increase, your levels of stress and cortisol go down. This is why I would recommend the talk by Amy Cuddy. She has done some pioneering work in this area. But she's observed elevated testosterone in both men and women improves their confidence. And decreased cortisol decreases their stress in both men and women. So when we're being confident, it's not that testosterone is the enemy. Not at all. But that we need to channel our confidence into more productive means. And in fact, my contention is that if we continue to be cynical, if we do have this egomaniac sort of viewpoint, our levels of testosterone will decrease because we will lose confidence. Our levels of cortisol will increase because we will become more stressed, we will become more isolated. Testosterone for men at least increases when they're with a group and they're social. So there is a biological aspect, and again, I am in no way an expert in that area. My focus is more on social sciences and psychological viewpoints, but certainly there is some biological aspect that I would need to consider. Thank you. Молодой человек сзади не согласился даже с тем, что только воспитание влияет на, в принципе, на вот эту ролевую модель, а также влияет уровень тестостерона. Питер не является биологом, он более сфокусирован на каких-то социологических исследованиях, но тем не менее тестостерон присущ и женщинам, и мужчинам, и научно доказан тот факт, что когда у нас повышен уровень тестостерона, мы чувствуем себя более уверенно, а гормон стресса, наоборот, понижается. Но если мы продолжим иметь вот такое вот циническое отношение к миру, наш тестостерон, наоборот, уменьшится, то есть понизится, и, соответственно, повысится наш гормон стресса. Я могу еще добавить. По известным мне исследованиям, средний уровень тестостерона африканских женщин выше, чем средний уровень тестостерона европейских мужчин. Was point out that the middle level of testosterone in African women is higher than the middle level of testosterone in European men. Well, exactly. We can look at different levels of hormones in different groups, but moving away from the biological aspect, the psychological aspect is something that I am more capable to talk about. So it's an interesting observation. Thank you.
Да, интересно, в принципе, можно рассматривать много различных групп, и именно по биологическим признакам мы все-таки более сфокусированы на психологии и социологии сегодня. So, you may know about Harry Potter, and so about 4 faculties, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff and Gryffindor. So, do you agree that Gryffindor and Hufflepuff are positive thinking faculties, and Slytherin and Ravenclaw are negative thinking faculties? So now you've got me on on narrative, which is wonderful. So no matter where we look in fiction, we tend to keep coming up against this very Aristotelian idea based on ancient Greeks. The 4 humours. Sanguine, I can't go through all of them, but we have our 4 different types of people. We like to categorise characters. And there was this idea, in fact, much like hormones, in the Middle Ages and the Renaissance, that all 4 humours were present in all people, and that they developed at different rates. So if we look at it from that perspective as a narrative, in fact, we are all Ravenclaw, we are all Slytherin, we are all Gryffindor, we are all Hufflepuff. All 4 are necessary to make up a complete person. You don't need to be entirely negative nor entirely positive. But having a positive bias, having a predilection, mostly, or at least a tendency to assume the best, leads to a healthier life, psychologically and potentially physically. Возвращаясь к вопросу, для тех, кто не очень хорошо понимает английский, в принципе, вопрос был о 4 факультетах. В фильме «Гарри Поттер», Гриффиндор, Рейвенклоу, Хаффлпаф и Слизерин. Являются ли Слизерин и Рейвенклоу негативными факультетами, а Гриффиндор, соответственно, негативно мыслящими факультетами, прошу прощения, соответственно, Гриффиндор и Хаффлпаф позитивно мыслящими. Питер на самом деле так не считает, поскольку это все, в принципе, выдуманный мир, выдуманная история, и мы можем вернуться назад к модели человека Аристотеля, там, где он выделил 4 типа человека: флегматик, сангвиник, холерик и меланхолик. Но нельзя сказать, что кто-то из нас является полностью холериком, кто-то является полностью сангвиником, поскольку все эти черты 4 типажей соединены в одном человеке, поэтому, в принципе, мы все здесь сангвиники, мы все здесь одновременно холерики, меланхолики и, соответственно, флегматики. Thank you for remembering all 4. А что должно произойти с мужчиной, чтобы он, ну, не знаю, осознал как-то, вот, что он цинично настроен, или что надо сделать, чтобы там, мужчина это понял, осознал? Получается, что мужчина это в себе как-то не видит. What has to happen to the man that he would realize he is damaging himself, he is actually having a cynical perspective of you, or what has a woman or whoever is surrounding him to do to make him realize that if he doesn't see it in himself? That's a great question. For me, it occurred when I realized from studying, from reading, and from isolating myself from people around me that I couldn't continue in this way. But not everybody is going to be quite so lucky. I can't say that any one person came up to me and said, look at what you're doing to yourself. But at the same time, I think drawing people's attention to these issues is important. I would have to think about what you could potentially have said to me that could have worked out. Ну, к Питеру никто не подходил, не говорил: посмотри, что же ты делаешь, поэтому перестань. Он осознал это сам, поскольку он остался, в принципе, один, без друзей, без работы и, в принципе, разрушал себя. Поэтому он не может точно дать ответ, что нужно сделать с человеком, чтобы он перестал так думать, но, скорее всего, это просто привлечь его внимание к определенным моментам его поведения, разговора. We're like sort of catch-22 there, because we want to change someone else's behavior or help them see that, but at the same time, if we have a positive viewpoint, we have to change ourselves. I don't think a role model or an example would be a good way to do things, but thinking of a way to present it as a positive alternative, as an escape plan, rather than something that is a way you're trying to influence them. Offering an alternative viewpoint, perhaps. Предложить человеку пример для подражания, возможно, будет не самой лучшей идеей, поскольку это, в принципе, унижает человека, потому что кто-то лучше вас, вы должны быть таким же, но, в принципе, предложить ему альтернативу положительного мышления, то есть не конкретного человека, а расписать альтернативу жизни, когда у вас позитивное мышление. One useful aspect is this tends to be a very teenage viewpoint. I think all teenagers go through this period of their lives where they feel like they are more intelligent than those around them, and luckily most of us grow out of it. Да, это достаточно юношеское восприятие мира, поскольку все, в принципе, подростки проходят через тот момент, когда они думают, что они умнее всего мира, но большинство людей из этого вырастает и перерастает, поэтому, возможно, человеку нужно дать еще немного перерасти, либо помочь ему это сделать.
We can't just tell people to grow up, that never works. But perhaps offering an uncritical ear to listen to their problems may be a potential benefit. Ну, мы не можем просто сказать человеку, иди вырасти, поскольку это никогда не работает, но, в принципе, предложить им свою помощь, поддержку, выслушать их, не критикуя их, возможно, может помочь. Any other questions? I know it's past 6 now. If you'd like to talk with me about this anymore, I will stay here for a little while longer. If any of you have to go, I understand. Thank you all very much for listening to me and for engaging in a dialogue. Спасибо большое за внимание. Если кто-то хочет остаться поговорить с Питером, он будет здесь еще несколько минут. В принципе, спасибо, что пришли. Удачи.